Hi friends, welcome to my channel Destination. Today I am so very excited. কেন excited সেটা পরে বলছি। প্রথমত এই চ্যানেলে আমি ট্রাভেল ব্লগিং ও মোটর ব্লগিং এর ভিডিও ছাড়বো, আর সেই জন্য দরকার কি একটা ক্যামেরা। তো গোপ্রো কেনার মতো বাজেট এখন আমার নেই, তো ইউটিউবে অনেক ঘাটাঘাটি করলাম, দেন একটা ক্যামেরা অর্ডার দিলাম। হিয়ার ইজ মাই ক্যামেরা HJ-Cam 6 Legend। তো চলো দেখা যাক এর মধ্যে কি কি অ্যাক্সেসরিজ আছে। এর মধ্যে রয়েছে জাইরো স্টেবিলাইজেশন, যার মাধ্যমে ভিডিও শেক হয় না। আমার সব থেকে এটা ভালো লেগেছে। সো লেটস ওপেন ইট। দিস ইজ দ্য ক্যামেরা। বাকি কি কি অ্যাক্সেসরিজ রয়েছে চলো দেখা যাক। এটা ওয়াটারপ্রুফ কেস। বাকি কতগুলো মাউন্ট রয়েছে এখানে, এগুলো সবই মাউন্ট। এটা জলের মধ্যে স্ক্রিন টাচের জন্য ইউজ করা হয়। এটার মধ্যে কি রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে একটা USB কেবল, আর মাউন্ট করার জন্য মাউন্ট রয়েছে। এটা দিয়ে ক্যামেরার লেন্স ঢাকা যায়। তো চলো ক্যামেরা ওপেন করে দেখা যাক। ওপেন হয়ে গেছে। খুব সুন্দর লুক লাগছে ক্যামেরার। এটা পাওয়ার বাটন। ভিডিও কোয়ালিটি খুব ভালোই লাগছে। তো অবশ্যই ভিডিও করে দেখাবো আমি। ডুয়াল স্ক্রিন রয়েছে এর মধ্যে, রয়েছে স্ক্রিন টাচ। এর ভিডিও কোয়ালিটি কেমন আছে চলো দেখা যাক। এখন আমি HJ-Cam থেকে ভিডিও শ্যুট করছি এবং অডিও রেকর্ড হচ্ছে ক্যামেরা থেকেই। আই থিঙ্ক বেটার অডিও পাওয়ার জন্য এক্সটার্নাল মাইক লাগাতে হবে, এবং এর জাইরো সেন্সর কতটা কার্যকরী সেই জন্য আমি অবশ্যই বাইক রাইডিংয়ে যাব। তো লেটস গো ফর এ রাইড।